Oi, gente! Eu já imitei muitas pessoas nesse canal, mas minha It Girl favorita precisa de uma homenagem também. Eu amo as fotos antigas que as amigas da minha mãe tiravam dela e, através dessas fotos, eu percebi uma coisa. Minha mãe inventou o Tumblr. Minha mãe é uma Tumblr Girl, dos anos 80. E eu vou seguir o mesmo caminho mostrando looks dela, que agora são meus looks também, e ainda mostrar fotinhas exclusivas que eu tentei fazer igual, como eu sempre tento. Minha mãe fala que eu vivo tentando ser ela, então vamos ao vídeo.
Vem cá me dar um beijo. Dá tchau pra câmera.